Hello children, this is 7th Standard Science, Unit 1, Light, Part 3. In our last class, we have learnt about types of reflection. Now, we shall learn about types of beam of light. Generally, light is not a single ray, but a bundle of rays which are called as a beam of light. A light beam can be a bundle of parallel rays, convergent rays or divergent rays. Let us look at the light coming from the sun. The rays of sunlight are parallel. Often, the headlight of car gives parallel rays. However, look at the rays of light coming out of a candle. Light rays go in all directions from the candle fire. These rays are divergent. Light rays from a flashlight is also divergent. Using lenses, we can converge light rays. Using a lens, you can focus sunlight at a point. That is what we are making the light rays to converge. எப்போவுமே லைட் ரேஸ் அப்படின்றது ஒரு சிங்கிள் ரேஸ் கிடையாது. பண்டில் ஆஃப் ரேஸ், அதாவது பீம் ஆஃப் லைட்டாக தான் என்ன பண்ணும், ஒளிர செய்யும். அது ஒரு கேண்டிலாக இருக்கட்டும், சன்லைட்டாக இருக்கட்டும், காரோட ஹெட்லைட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பேரலல் ரேஸாக ஒரு பண்டில் ஆஃப் ரேஸ், அது மொத்தமாக அதோட கதிர்களை வந்து வெளிப்படுத்தும். நெக்ஸ்ட், ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். When lighting a bulb in a dark room, light spreads the whole room quickly. This is because the light travels very fast. Light travels 3 lakh kilometers per second in air or vacuum. In theory, nothing can travel faster than light. ஒளியை விட அதிகமாக பரவக்கூடியதோ செல்லக்கூடியதோ எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா light travels very faster than any other thing. Interaction of light with matter. Take a piece of clear glass, a paper and a metal sheet. Shine a light from one side of each object and see if the light penetrates on the other side. Readily, we can see light enters and comes out of the other end of clear glass, whereas the light is bit dim through a paper. Light does not pass through metal sheet. Depending upon permeability, materials can be classified into 3 categories. ஒரு கிளாஸில் ஒரு ஒளி பட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரு பக்கத்துலேருந்து மறுபக்கத்துக்கு அப்படியே கொண்டு செல்லும். ஒரு பேப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒளியானது கொஞ்சம் டிம்மாக மறுபக்கத்தில் நமக்கு காமிக்கும். அதுவே ஒரு மெட்டல் பொருளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த லைட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணும், மறுபக்கம் நமக்கு தெரியாது. டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல். Materials that allow light to pass through completely are known as transparent material. Example, eyeglasses, clear drinking glass, clear water, face glasses used in buses. So these are the transparent material. Translucent material. Objects that allow light to pass through partially are called translucent material. For example, we cannot see the image of someone who stands behind a rough window glass because it allows only a part of light from the person. டிரான்ஸ்லூசன்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பகுதியை மாத்திரம் தான் அந்த லைட் ஆனது மறுபக்கத்துக்கு அனுப்பும். ஒப்பாக் மெட்டீரியல். Materials that are not able to allow light to pass through are called opaque material. Example, wall, thick cardboard, stone, etc. ஒப்பாக் அப்படின்னு சொன்னால் ஒளியானது ஒரு பக்கத்துலேருந்து மறுபக்கத்துக்கு செல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு திக் மெட்டீரியல் நடுவில் இருக்கும். அதுதான் ஒப்பாக் மெட்டீரியல். வால், திக் கார்ட்போர்ட், ஸ்டோன், எக்ஸெட்ரா. நெக்ஸ்ட் see this. Shadows. How are shadows formed? As we saw earlier, light is obstructed by certain materials. Light travels in a straight line, hence it cannot go around such objects. That is why we see shadow. Shadow is always against opposite side of light source. It is caused by opaque objects that stop light from propagating. ஒளியை வந்து ஒரு பக்கத்துல இருந்து மற்றொரு பக்கத்திற்கு ஊடுருவி செல்ல முடியாத அளவுக்கு செய்யக்கூடியது அந்த ஒபாக் மெட்டீரியல். அங்கிருந்து நமக்கு ஷேடோ ஃபார்ம் ஆகும். Parts of shadow. When an opaque object is placed in the path of light from a point source, a uniform dark shadow will appear on the screen. This shadow is called as umbra. When an opaque object is placed in the path of light coming from a broad source of light, a small umbra will appear on the screen and an illuminated shadow area appears around umbra. This illuminated shadow area is called as penumbra. The penumbra always surrounds the umbra. The umbra is the darkest part of a shadow. In this part, light rays are completely prevented by the opaque object. The lighter shade of shadow is the penumbra.
இப்போ இந்த நடுவில் டார்க்காக இருக்கிற அந்த ஷேடோ வந்து அம்ப்ரான்னு சொல்லப்படுது. அந்த அம்ப்ராவை சுற்றி வெளியில் காணப்படுகிறத வந்து பெனும்ப்ரா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஷேடோ. ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் do not form shadows. only opaque objects form shadows. எல்லா ஆப்ஜெக்டும் ஷேடோஸ் வந்து நமக்கு காண்பிக்கிறது இல்லை. எந்த ஒரு பொருளில் வந்து லைட் வந்து ஊடுருவி செல்ல முடியாதோ அந்த ஒரு பொருள் தான் நமக்கு ஷேடோவை கொடுக்கும். ஷேடோஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் இன் த ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் லைட் சோர்ஸ். ஷேடோஸ் எப்பயுமே வந்து ஒளியின் எதிர்ப்புறத்தில் தான் நமக்கு கிடைக்கும். இட் cannot be determined the characteristics of an object by its shadow. The shadow will be always darker whatever may be the color of light rays. கலர் ஆஃப் த லைட் ரேஸ் என்ன கலராக வேணா இருக்கலாம், ஆனால் ஷேடோ டார்க்கராக தான் இருக்கும். லைட் சோர்ஸ் ஒபாக் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஷேடோ ஆல் ஆர் இன் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஒளியானது எப்பயுமே நேர்கோட்டில் தான் செல்லும். த சைஸ் ஆஃப் ஷேடோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் லைட் சோர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் த ஸ்க்ரீன். ஷேடோ எப்பயுமே பொருளுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கும் நடுவில் ஏற்படுறதா இருக்கும். எக்லிப்சஸ். An eclipse is an incident when any astronomical object is partially or fully obscured due to the placement of another astronomical object in the presence of light. Thus, solar and lunar eclipses are occurring that are due to the property of light known as the rectilinear propagation of light. So now we shall see about the two eclipses, solar eclipse and lunar eclipse. Solar eclipse, lunar eclipse means Surya Grahanam, Chandra Grahanam. Solar eclipse. Solar eclipse occurs when the moon arrives between the sun and the earth. The shadow of the moon appears on the earth at A, as shown in the picture. Hence, those who are at the region A are unable to see the sun instantly. This is solar eclipse. But those who are at the region B and C are able to see the sun partially. Solar eclipse அப்படின்னு சொன்னா சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவில் வந்து மூன் இருக்கும். அப்போதுதான் நமக்கு சூரிய கிரகணம் ஏற்படும். இப்போ மூனுக்கு நேராக நிற்கிற அந்த ஏ பகுதியில் நிற்கிறவங்க வந்து அந்த கிரகணத்தை பார்க்க முடியாது. ஆனால் சைடில் இருக்கிற அந்த பி அண்ட் சி அந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க வந்து சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க முடியும். ஏன்னா நடுப்பில் இருக்கிறவங்க இந்த ஏ பகுதியில் இருக்கிறவங்க அந்த நிலாவானது கம்ப்ளீட்டாக அந்த சூரியனை மறைச்சிருக்கும். இதுதான் சோலார் எக்லிப்ஸ். Lunar eclipse. Lunar eclipse. Lunar eclipse occurs when the earth comes between the sun and the moon. The earth prevents light coming from the sun and makes shadow on the moon. This is lunar eclipse. Lunar eclipse அப்படின்னா சந்திர கிரகணம். இதில் பூமியானது சூரியனுக்கும் நிலாவுக்கும் மத்தியில் வந்து இருக்கும். அப்போது பூமியானது சூரிய ஒளியை வந்து தடுத்து வைக்கும். அப்பொழுது வந்து நமக்கு மூணில் வந்து ஷேடோ வரும். இதுதான் lunar eclipse. So in this class we have learnt about types of beam of light, solar eclipse, lunar eclipse. In our next class we shall learn about plane mirror and reflection. Thank you children.